Nitai Gora Chandra Jaya, Nitai Gora Chandra Jaya, Nitai Gora Chandra. Jaya Lakshmi Nara Sita Jaya, Nara Hari Jaya Lakshmi Nara Sita Jaya, Nara Hari. Jaya Prabhupada Ki Jaya, Jaya Gora Premanande Ki Jaya. Jai. Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Caitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaur Avani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauratvise Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Anamami Hari Priye. Jai. Caitanya Caritamrta Ki Jai. Israel Ariel Bhaktivinoda Ki Jai. Jerusalem Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo. So we're reading in Chapter 3 of the Adi Leela, starting with verse 59. Давай читать третью главу Ади Лилы, 59 стих, начиная оттуда. Pratyaksha tanhara tapta kanchanera duti yanhara chataya nashe agyana tamasakti. One can vividly see his glowing complexion of molten gold, which dispels the darkness of ignorance. Каждый может очень увидеть исходящее от него ярко-золотое сияние, рассеивающее мглу невежества. Jivara kalmasa tamo nasha karibare anga upanga nama nana astradare. The sinful life of the living being results from ignorance. To destroy that ignorance, he has brought various weapons, such as his plenary associates, his devotees, and the holy name. Невежество – причина всех грехов, совершаемых живыми существами. Чтобы сокрушить его, Господь Чайтанья взял с собой разнообразное оружие, свои полные экспансии, ставшие его близкими спутниками, своих преданных и святое имя. Bhaktira virodi karma dharma va adharma tahara kalmasa namase mahatama. The greatest ignorance consists of activities, whether religious or irreligious, that are opposed to devotional service. They are known as sins, kalmasa. Wow. Любая деятельность, как религиозная, так и нерелигиозная, суть величайшее проявление невежества.
если она противоречит преданному служению. Такую деятельность следует считать греховной, калмаша. I guess the religious, as opposed to devotional service, would be the Mayavadis that say there's no personality. I didn't quite hear you, Gurudev. Okay. When it says religious activities that are opposed to devotional service, that must mean the Mayavadis, that they're religious, they do all kinds of ceremonies, but they think ultimately there's no service as God is. Когда противопоставляют религиозную деятельность преданному служению, обычно имеется в виду майявади, потому что майявади, они так или иначе выполняют религиозную деятельность, но они не стремятся к Богу, поэтому. And then there's a lot of religious people who are just asking God to serve them, И также есть очень много так называемых религиозных людей, которые следуют каким-то вещам, но по сути они просят, чтобы служили и поклонялись им. Bahu Tuli Hari Bali Prema Drishta Chaya Kariya Kalmasa Nasha Premete Basaya. Raising his arms, chanting the holy name, and looking upon all with deep love, he drives away all sins and floods everyone with love of Godhead. Он поет святое имя, воздев в небо руки и смотрит на каждого с великой любовью. Так он уничтожает все грехи и наполняет сердца любовью к Богу. Smita Loka Shokam Harati Jagatam Yasya Parito Girim Tu Paramba Kushala Patalim Palavayati Padalamba Kamba Panayati Na Hi Prema Nivaham Sadevas Caitanya Kritir Atitaram Na Kripayatu. May the Supreme Personality of Godhead in the form of Lord Sri Chaitanya bestow His causeless mercy upon us. His smiling glance at once drives away all the bereavements of the world, and His very words enliven the auspicious creepers of devotionals by expanding their leaves. Taking shelter of His lotus feet invokes the transcendental love of God at once. Пусть Верховная Личность Бога в облике Господа Шри Чайтаньи прольет на нас свою безграничную милость. Его озаренной улыбкой взор мгновенно уносит все печали мира, а слова одевают лиану преданности в пышную зелень. Любовь, что укроется в сене и в лотосных стоп, тотчас ощутит трансцендентную любовь к Богу. This is from the Dvitiya Sri Chaitanyaskakam, from the Stavamala of Rupa Goswami. 8 стих Двития Шри Чайтанья Аштаки из книги Шри Рупы Госвами Ставамала. Shri Anga Shri Mukha Ye Kare Darshana Tada Papa Chaya Haya Paya Prema Dana. Anyone who looks upon the beautiful body or beautiful face becomes free from all sins and obtains the wealth of love of Godhead. Человек, узревший его прекрасное тело или его чарующее лицо, освободится от грехов и обретет сокровище любви к Богу. Anya avatare sabha saincha shastra sange Chaitanya Krishnara sainya anga upange. In other incarnations, the Lord descended with armies and weapons, but in this incarnation his soldiers
are his plenary parts and associates. В других воплощениях Господа приходил со своими армиями и оружием, но в этом воплощении его воинами стали его полной экспансией спутники. Sadopasya Shriman Dritta Manuja Kaya Panayatam Vahadbir Girvanayar Girisha Parameshti Pravritivi Sabhaktebhya Shudam Nidya Bhajana Mudram Upadishan Sachaitanya Kim Me Punar Apidrishor Yasyasti Padam. Lord Sri Caitanya Mahaprabhu is always the most worshipable deity of the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, who came in the garb of ordinary men, bearing love for him. He instructs his own pure devotional service to his own devotees. Will he again be the object of my vision? Господь Шри Чайтанья Махапрабху самое почитаемое божество всех полубогов, включая Господа Шиву и Господа Браму, которые из любви к Нему пришли в этот мир в человеческом облике. Он раскрывает своим преданным истины о чистом преданном служении. Явится ли Он вновь к моему взору? This is from the Pratana Sri Chaitanyastak, verse 1, from Stavamala of Rupa Goswami. Need that book. Это первый стих Пратха Чайтанья Астаки из книги Шрилы Рупы Госвами «Става мало». Ango Panga Astrakare Swakarya Sadhana Anga Shabdara Arta Ara Shuna Diyamana. His plenary parts and associates perform the work of weapons as their own specific duties. Please hear from me another meaning of the word anga. Но полной экспансии спутники, выполняющие свои особые обязанности, стали его оружием. Послушайте же еще о одном значении слова «анга». Anga shabde amsa kahe shastra padamana angera avayagya upanga bhakyana. According to the evidence of the revealed scriptures, a bodily limb, anga, is also called a part, amsa, and the part of a limb is called a partial part, or upanga. Согласно богооткровенным писаниям, ангой или амшей называют ту или иную часть тела, а часть анг называют упангами, частями частей тела. Narayanastvam nahi sarvadehinam atmas yadishakila lokasakshi Narayanongam nada bhujalayanat Tatschapi Satcham Nat Tataiva Maya. O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. You are not there, are you not, my Father? Narayan. Narayan refers to one whose abode is in the water, born from Nara, Garbhodakashayi Vishnu, and that Narayan is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. And this О one, Бог богов, ты созерцаешь все сущее, ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли отец мой Нараяна? Нараяна, значит тот, кто покоится на водах, вошедших из Нары, Гардабакашая Вишну. Нараяна, твоя полная экспансия, все твои экспансии духовные, абсолютные и не принадлежат к творению Майи. so this one has come up many, many times in the last couple of days. Это много раз повторялось в последние дни. Lord Brahma, after he found out about the cowherd voice and Krishna, Это молитва, которую произносил Господь Брахма после того, как он похитил мальчиков пастушков и осознал, что Кришна все-таки является верховной личностью Бога. Jalashai Antaryami Ye Narayana
Seho Tomada Amsa Tumi Mula Narayana. The manifestation of the Narayan who predominates in everyone's heart, as well as the Narayan who lives in the waters, Karana, Garbha, and Chira, is your plenary portion. You are therefore the original Narayan. О Бог богов, ты Нараяна, который властвует в сердце каждого, также Нараяна, который возлежит на водах океана Карана, Гарба и Кшира. Это твоя полная экспансия, стала бы ты изначальный Нараян. Anga Shabde Amsa Kahe Seho Satya Haya Maya Karya Nahe Sabha Chidananda Maya. The word Anga indeed refers to plenary portions. Such manifestations should never be considered products of material nature, for they are all transcendental, full of knowledge and full of bliss. Здесь слово «анга» означает полная экспансия Господа, их ни в коем случае нельзя считать порождением материальной природы, ибо все они духовные, исполнены знания и блаженства. In the material world, if a fragment is taken from the original object is reduced by the removal of that fragment. But the Supreme Personality of Godhead is not at all affected by the actions of Maya. The Ishopanishad says, Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. The Personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is complete whole. Even though so many complete units emanate from him, he remains a complete balance. Ishopanishad invocation. In the realm of the Absolute, 1 plus 1 equals 1, and 1 minus 1 equals 1. Therefore, one should not conceive of a fragment of the Supreme Lord in the material sense. In the spiritual world, there is no influence of the material energy or material calculations of fragments. In the 15th chapter of the Gita, the Lord says that the living entities are his parts and parcels. There are innumerable living entities throughout the material and spiritual universes. But Lord Krishna is full in himself. To think that God has lost his personality because of his many parts and parcels are distributed all over the universe is all illusion. That is a material calculation. Such calculations are possible only under the influence of Maya. In the spiritual world, the material energy is conspicuous by its absence. Комментарий. Если в материальном мире от предмета отделить какую-то его часть, то предмет, утратив ее, станет меньше. Но законы Майи неприложимы к Верховной Личности Бога. Выше Панишат по этому поводу сказано. Господь Верховная Личность совершенен и полон в себе, поэтому все, что из него исходит, отличается полнотой и завершенностью. Творение полного целого также полное в себе. Сколько бы полных целых не зашло из него, он всегда остается полным целым. Выше Панишат прощения. Так абсолютно 1 плюс 1 так же, как 1 минус 1 равно одному. Поэтому об экспансиях Верховного Господа нельзя судить с материальной точки зрения. Материальная энергия и материальные представления о делимости не действуют в духовном мире. В 15 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что живые существа – неотъемлемые частицы. И хотя материальные и духовные миры полны бесчисленных живых существ, Господь не утрачивает своей полноты. Считать, что Бог утратил индивидуальность из-за того, что его неотъемлемые частицы разбросаны по всей Вселенной, значит пребывать в иллюзии. Это материальная логика, она действует только в царстве Майи, а духовный мир все не отличается, что там нет Майи. Finished already? Yeah.
category of Vishnu Tattva, there is no loss of power from one expansion to the next, any more than there is a loss of illumination as one candle kindles another. Thousands of candles may be kindled from the original candle, and all will have the same candle power. In this way, it is to be understood that although the Vishnu Tattvas from Krishna and Lord Chaitanya to Rama and Shringa Varaha appear with different features in different ages, they are equally invested with supreme potency. Demigods such as Lord Brahma and Lord Shiva come in contact with the material energy, and their power and potency are therefore of different gradations. All the incarnations of Vishnu, however, are equal in potency, for the influence of Maya cannot even approach them. Когда экспансии Господа, относящиеся к категории Вишну Татвы, исходят одна из другой. Их могущество не уменьшается, как не ослабевает пламя зажженных друг от друга свечей. Одна свеча может зажечь тысячи других, и все они будут гореть одинаково ярко. Соответственно, различные Вишну Татвы, прежде всего сам Кришна, и Господь Чайтанья, а также Рама, Нарисимха, Вараха и другие, хотя приходят в разные эпохи и выглядят по-разному, все в равной степени обладают высочайшим могуществом. Все полубоги, как Господь Брахма и Господь Шива, соприкасаются с материальной природой и потому обладают разным могуществом. Но все воплощения Вишну одинаково могущественны, ибо влияние Майи не распространяется на мир. Advaita Nityananda Chaitanya Dui Anga Angara Yava Gana Kahiye Upanga. Sri Advaita Prabhu and Sri Nityananda Prabhu were both plenary portions of Lord Chaitanya. Thus they are the limbs, angas of his body. The parts of these two limbs are called upangas. Шри Адвайта и Шри Нитянанда Прабhu, суть полной экспансии Господа Чайтанья, они анги, часть его тела, экспансии этих двух анг называют упангами. Angopanga Tikshna Astra Pabura Sahite Se Saba Astra Haya Pashanda Dalite. Thus the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheists. Таким образом, Господь обладает могущественным оружием в лице своих полных и частичных